Wir sind zu früh. Wir sind zu früh. Das geht ja gar nicht. Mindestens 5 Sekunden zu früh. So, jetzt. Bei dir? Jetzt. Was jetzt? Jetzt. Bei mir ist jetzt. Ja, sag ich doch jetzt. Hallo. Guten Abend. Also eigentlich hatten wir heute einen ganz anderen Start vor, aber das... Der war cringy. Ich konnte es verhindern. Ich wollte heute gerne mit der Saturn 5 starten. Weil Saturn 5. der Nav-Betreiber erinnert an eine Saturn 5 Rakete und deswegen wollte ich, dass sie hier so hoch steigt. Aber Felix hat sich geweigert, die Explosion unten zu machen und die Geräusche. Fantastisch. Der war bestimmt großartig gewesen. Guten Abend. Und willkommen. Heute haben wir... Oh! We missed you too. Wir starten heute in Deutsch und möchten euch unter anderem zeigen, was wieder da ist von Navs. Wir möchten euch zeigen, was Mittwoch in den Drop geht. Und dann wollen wir euch noch die Sachen zeigen, die von Mercury gekommen sind. Und dafür holen wir uns Matteo mit dazu. Und Matteo ist dann natürlich mit ihm sprechen wir in Englisch für euch. Wenn ihr noch Fragen habt an Matteo, das ist der Designer von den Mercury Kali, als auch den Mercury Arnes, hebt sie euch auf. Bis später. Starten wir mit Navs erstmal, ne? Weil wir gerade den coolen Nicht-Intro gemacht haben, den ich eine Woche geübt habe. Oh, eine Woche geübt? Ja, das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Dann hätte ich es natürlich durchgehen lassen. Siehst du, wir hatten ein wunderschönes Raketengeräusch, schreibt Mitchell. Ja, also eigentlich würde ich und euch den Saturn 5 Driver zeigen. Der ist relativ schnell ausverkauft gewesen letztes Mal. Er ist wieder da, kostet nur 32 € und das Günstige daran ist, glaube ich, das Material, dass der in Aluminium ist. Und es ist so, dass ihr ja diese Ohrringe habt. Und Felix und ich haben nämlich getestet, ihr braucht die Ohrringe nicht. Und wir zeigen euch das jetzt. Wir haben schon einen Stresstest gemacht. Also ich muss mir immer eine Schutzbrille aufsetzen. Ja, genau. Ich habe letztes Mal schon ein Bit ins Gesicht geschossen. Hast du echt gemacht? Nee. Ja. Wir haben es sicher nicht richtig. Mit dem Brigadier-Ding. Also, ne, ihr wisst ja, die Bits sind mit Magneten befestigt. Und wir gucken jetzt, ob das auch ohne geht. Hält. Natürlich testen wir Werkzeuge im Einsatz. Ja, das ist auf jeden Fall realitätsnahe Nutzung. Also ihr wisst ja, der Bittreiber hat 3 Bits drin. Die sind mit einem Magneten befestigt. Das würde ich euch mal zeigen, bis er dann mal fertig ist hier. Ach, jetzt hör auf, komm. Die sind hier mit Magneten drin. Seht ihr das? Diesen Magneten, den Neodym. Und so. Und da natürlich auch. 3 Bits sind dabei. Das ganze Ding kostet nur 32 €, Preis-Leistungskracher. Und Ohrringe sind extra dabei für den Fall, dass ihr die verliert, weil... Das passiert natürlich nicht. Ist wieder da. Genau. Drin ist ein T6, T8 und ein Schlitzdreher. Ein Schlitz? Ein Schlitz. Ein Schlitz mit Ü? Ja, mit Ü. Ein ÜH. Schlitz. Wir haben auch wieder Kitty Skates. Also was heißt wieder? Die sind fast schon wieder ausverkauft. Ich weiß gar nicht, was ihr damit anstellt. Also ich würde mir auch auf meinen Navs-Länder setzen. Die sind schon sehr fancy. Ich habe das Navs-Länder mit der Mondlandschaft, aber ich glaube, würde ich mir auch noch mal holen. Die sind, mal jetzt hat es durchwühlen. Ich bereite euch das mal hier vor. Ihr wisst ja, das Länder. So ist das. Genau. Ach so, übrigens. Oh Mann, ich habe den Link vergessen. Ich zeige euch nochmal den QR-Code. Sorry. Ihr wisst ja, ihr habt den QR-Code dann immer da oben, wenn wir natürlich vorbereitet sind. Genau. Auf dem QR-Code findet ihr alles, was wir heute besprechen. Da könnt ihr einfach einscannen, aber den Link habe ich euch auch sowohl als in die Facebook-Gruppe als auch auf YouTube reingesetzt. Die sind auch wieder da, ne? Glory. Old Glory. Auch mit eurem Navs.
Stimmt, also ich finde, also, ich will mal zeigen. Ja, Old Glory. Man kann auch mixen. Jetzt wird's Oha. Jetzt wird's gut. So, nee, Maxi. You had one job. Guck mal. Vorne ist Miracle. Und auf der Rückseite, oh Gott, auf der Rückseite ist nicht so. Ja. Also ich meine, Space Kitten und die Mondlandschaft wäre natürlich 10 von 10 passend. Das wäre schon... Das funktioniert thematisch. Ausverkauft und auch wieder da. Der Navs Patch. Der Mini-Patch. Auch low in stock, auch wieder da, ist der Strop. Strop kommt immer mit dem, das heißt, das ist so quasi der Gürtel für unterwegs. Wenn ihr eure Messer über den Gürtel abzieht, macht auch weiterhin, weil vom Material her ist es der Gürtel. Wenn ihr allerdings sagt, boah, ich möchte noch ein bisschen mehr, ich brauche ein bisschen Compound, also ich brauche Riemenpaste. Die deutschen Wörter sind doch immer so, ne? Also im Englischen heißt es Compound und im Deutschen heißt es Riemenpaste. Ja. Und im Deutschen heißt das Lederabziehriemen und im Englischen heißt das Strop. Ja, ist doch super. Genau, und das ist der hier, der ist gemarkt als ultrafein. Ja. Die Sprache der Dichter und Denker, ne? Was, ultrafein? Ja, ultrafein, genau. Den gibt es auch separat, deswegen wollte ich euch das auch mal zeigen. Wer ihn separat kauft, hat etwa die Größe. Auch wieder da, Poster. Wir zeigen euch die jetzt einmal im Größenvergleich, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr die Poster gerne haben möchtet. Nein, das kriegen wir nie wieder symmetrisch da dran. Klar, meinst du? Ja, doch. Du musst das Weiße dann machen. Aha. Das ist jetzt das kleinere. Oh, ich habe mein Mikro, glaube ich. Das kleinere Navs-Poster. Das ist, ich habe mir das aufgeschrieben, ist jetzt wieder da. Ich habe es aufgeschrieben, ich schwöre. 61 mal 41 Zentimeter. Und du hast das größere, das weiße. Du bist 91 mal 61. Ich bin wie so ein Nummerngirl, weißt du, für einen Boxring. Also es gibt auch Rahmen dafür. Das ist ja mal ein bisschen schwierig, weil das Inchgrößen sind. Ja. Und wir haben die jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns im Shop hängen. Warum haben wir das getan? Aber ich erwische mich immer wieder, dass ich da drauf gucke. Ne? Aha. Ja, läuft doch, lass doch. Wir haben morgen frei, Felix. Du vielleicht. Felix, wir sollen Yvonne liebe Grüße sagen und uns sehr bedanken bei ihr für den tollen Service. Oh. Das machen wir. So, war ein bisschen... Ela wird es lieben. Weißt du, ich stelle mich so davor, dann fällt das nicht auf, dass sie das schief aufgehängt haben. So, also, das war's zu Navs. Wir gehen weiter zum Drop am Mittwoch. Ottermesser Anker. Hat eine Gesamtlänge von 18 cm. Mikata grün. Es wirkt gerade ein bisschen hell, aber der Anker ist Messing. Sowohl als auch die Nieten. Zum ersten Mal, dass das Ankermesser in anderen Materialien gibt, außer Holz und Knochen. Stimmt. Oder Horn. Vielleicht gab es auch eine Hornversion, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil du ja den Anker da irgendwie... Und Kunststoff machen sie auch, glaube ich, ab und zu mal. Kunststoff? Ja, achso, dieses POM, Acrylzeug. Ja. Mikata hatten sie ein bisschen Probleme, das nachzufertigen, das zu bearbeiten. Sie haben auch gesagt, sie wollen das nie wieder machen. Ich bin noch dabei, das rauszufinden, wie ernst sie das meinen. Also ich hoffe, wir kriegen noch welche. Wir haben 50 in rostfrei und 50 in Carbon. Ja. Ich hoffe, sie legen noch einen zweiten Run auf. Ja. Sie waren nicht begeistert von...
Es sind halt viele erste Male dabei. Ne? Ich glaube, normalerweise strahlen sie die Bolster und die Federn halt auch nicht. Das ist, ja, auch ein bisschen Neuland für sie. Ja, genau. Ja, mal gucken. Aber sind gut geworden. Wunderschön, ja. Mittwoch, 18 Uhr, deutsche Zeit. Gehen Ankis online. In den Artikel müsst ihr reingehen, dann könnt ihr auswählen zwischen Carbon und rostfrei. Liegt bei 89 Euro. Ja, auch wieder da. Percival. Percival haben wir ja. Genau, du machst das, glaube ich, das Größere, das Letier. Felix hat das Letier gerade in der Hand. Wir haben von Percival haben wir grundsätzlich ein paar Messer da. Das Letier ist eher eins, was noch relativ unbekannt ist da draußen, ist aber ein Messer, wenn du größere Messer magst, weil es eine Gesamtlänge von 21,6 cm hat. Aber dennoch ist es natürlich nicht taktisch. Es ist ein wunderschönes ins Restaurant gehen Messer, ein Steakmesser als Everyday Carry, 42A-konform, wunderschönes Makassar Ebony. Und wir haben es jetzt, Makassar Ebenholz ist ein bisschen teurer als klassisches Ebenholz, das liegt jetzt bei 260 Euro. Genau. Ich habe gerade, Mikata franzt halt manchmal aus. Das stimmt, wenn der Fräser stumpf ist vor allem. Und das war auch meine größte Befürchtung, dass man dann um den Anker nicht so gut schneiden kann. Aber da 1A. Jedes einzelne perfekt. Ja. Haben sie sich echt Mühe gegeben. Die hatten eher Probleme mit dem Strahlen. Aber ja, haben sie auch super hingekriegt. Genau. Letier. Genau, die sind mal aus Sandvikstadt. Dann haben wir Le Française. Le Française hat zusätzlich noch diesen schönen Nagelhau. Gehört bei uns im Knife-Shop, im stationären Geschäft, zu einem der meistverkauftesten französischen Messer, weil es halt auch wunderschön ist mit der Holzmaserung. Jede ist ein bisschen anders, deswegen können wir die im Online-Shop immer nicht ganz so wiedergeben, wie jetzt, glaube ich, hier live oder als auch im Laden. Das wäre jetzt auch weißes Ebenholz. Wunderschön. 260 Euro auch. Und Felix hat klar die Olivenholz-Version, die ist ein bisschen günstiger, die ist bei 180 Euro. Genau, das Le Français ist auch ein bisschen kleiner, das liegt bei 19,9 cm. Hat einen Liner-Lock. Übrigens auch das Atelier, oh Gott, das Letier. Ich war so in diesem Französischen gerade. Ja. So. Bevor wir jetzt von Frankreich nach Italien wechseln, würde ich gerne einmal noch die Clip-Slips, wir haben jetzt wieder Clip-Slips und einmal noch den Mitchell-Sticker zeigen. Oh, Mitchell-Sticker zeigen. Mitchell ist auch hier, glaube ich. Ich habe ihn gerade schon mal kurz gesehen. Die Letier, nicht der Ort, sondern das Messer von Percival. So, wir haben die in Grau mit der weißen Naht. Oh. Das ist übrigens auch ein Exclusive. Sind wieder in 3 Größen da. Small, Medium und Large. Und auch das klassische braune Pull-Up-Leder. Auch wieder alle da. Haben wir euch auch da oben verlinkt. Gehen vor allem auch für natürlich Messer ohne Clip. So. Genau, heute, ihr habt oft danach gefragt, hier sind sie. Mitchells Herrenlounge Sticker Pack. 7 Stück sind drin. Genau. So, ihr wisst ja, Mitch hat sie ja auch in seinem Live-Video gezeigt. Ihr seht ja auch, wie dick die sind. Und so ein bisschen schön glänzend, sehr dick, halten bestimmt ewig. Mitchels Logo.
So, Ankermesser ist Größe M. Nicht mehr. Das Ankermesser, in welche Clipsle passt das rein? So, M würde ich auch sagen, ja. Ja, ich glaube, wir hatten das. Ja. Yvonne wusste das gerade, wird das gerade auch schon mal beantwortet. Hier, ne? Täglich Rumschleppzeug. Ihr bekommt alle Sticker. Apropos, wo wir gerade noch Persual hatten, die L08er oder eigentlich alle passen auch in die M-Clipslips rein. Du hast noch 2. Ich habe noch 2. Insgesamt 7 Stück. Kosten 7 Euro. Und davon gehen 7 Euro auch an den Hamburger Gartenzaun. Falls euch das nicht sagt, der Hamburger Gartenzaun ist ein ganz, ganz kleiner Verein, der sich um die Obdachlosen in Hamburg kümmert. Also das heißt, die stehen da am Gartenzaun und schenken Kaffee aus. Und für die Obdachlosen ist es halt nicht nur eine Tasse Kaffee, für die ist das auch ein Gespräch. Und wichtig ist, dass es ein kleiner Verein ist für uns, weil dann weißt du auch, dass direkt das Geld auch da ankommt, wo es hin soll. Vor ein paar Jahren haben wir ja auch mal ein paar Schlafsäcke für den Hamburger Gartenzaun auch gesammelt. Und du weißt halt auch, ne, das geht tatsächlich mehr oder weniger 1:1 dadurch. Die machen das alles freiwillig, alles auf Ehrenamtbasis. Gibt es keine große Verwaltung dahinter. Ja, wir sind jetzt, und wer keinen Kaffee trinkt, ich glaube, die haben da auch Wasser und Tee. Ihr Lieben, habt ihr noch Fragen, bevor wir jetzt ins Englische wechseln? Sonst lasst es uns gerne wissen. Ich kann auch gerne, wenn ihr Fragen an Matteo gleich habt, gerne auch in Deutsch, ich übersetze das, denke ich. Kriegen wir hin. Kriegen das hin. Und dann zeigen wir euch jetzt die italienischen Sachen mit Matteo. Matteo ist ein Knife Designer, Messermacher und arbeitet bei Mercury. Hello. Hello, Matteo. How are you? Oh, mighty fine. Thank you. Thank you for having me. Of course. So, you are right now in Italy, right? Yes, I am. And you are working for Mercury, isn't it? Yes, I do. I am a co-owner actually in Mercury, and co-owner. I both work for them and make my own knives in my garage. And since when are you making knives? Since the lockdown, so it's 2021, 2020. Yeah. Yeah. Okay. Got it. So you decide, and were you a co-owner there as well, or did it start? Yeah, I became co-owner in January. We just started this new adventure. So I'm now, yes, a part of the team. So I was wondering because Mercury seems a bit. It looks for me like they change, you know. The factory, the whole factory is changing. We're trying to switch to a newer look, pretty much like other factories have done in the past. And so with Luca, which is my colleague and you met at the IWA show, and we're trying to renew the factory, both with new knives, new designs, and a new approach, more social, more modern, really. You met Luca, which is very, very young. I'm not. I'm no longer very young, but he is, and he's just 23, but he's really a genius. So you saw how he designed like the look and how he made the price, and he's really good. So we're trying to make something new, and we hope to succeed. But you are quite younger than the other co-owner, right? I remember this is a company which I think it's established in the 80s or Mercury itself is 70 years old. It's been founded in 1950 in Maniago and made knives since then. And the actual owners are older than us, and they're about to retire.
So they're trying to smoothly switch toward the younger generations. I see. There's a question for you. Are you there's a guitar in the back in your bag? Are you playing? Yes, there is an acoustic guitar from Takamina. Yeah. And before you ask, no, I won't play in public. Yeah. I think the question came on my mind, yeah. So let's talk about some Mercury knives. Okay. So this is the first one is Felix's favorite. Yeah, my personal favorite is the Anis, which is a pretty awesome EDC knife for the pocket, for the neck, for as a boot knife. I think you can carry it also very well in two blade shapes, in spear point and tanto blade. And I think it's an interesting choice to use A44 as a steel, but I think it's not a bad choice. It's like a very old and a little bit underrated steel. But how did you came to the idea to use it? Well, 440C is has been dubbed as a super steel for decades before the powder steels and stuff came out, and it's actually really a super steel. I mean, it's really stainless, completely stainless, retains a good edge, and it's easy to sharpen. I wanted the knife to be an EDC, and to be a real EDC, you need to use the knife. You must be able to resharpen it almost on the go, which isn't possible when you go on some kind of steels. And they would also bring the price much higher, which in Mercury we're trying to keep instead low. Take the Callis, for instance. We tried our best to keep them under the 100 euros mark, and I think this is something that made them very popular too. So we tried the same with Arnis, and that's why we choose for 40C as a steel. So it's about 40 centimeters long. Has a 5.5 centimeter blade. It's pretty thin. Yeah. Only 3 millimeters thick, so it's very, very slicey. The pricing is 105. I think Matteo has the custom version. Oh yeah, they all started with this one, which as you can see, is my handmade one, and I keep it in my pocket to abuse it. And then lately I started making some. I don't know if they'll ever be made by the factory because the process is a bit strange, but they're clad in carbon fiber. Yeah. Okay. So you have steel in the middle and carbon fiber on the outside. How do you do that? Do you fold it? Is this a folding? No, it's pretty much like they make the professional blades for the skates. They're epoxied on with a very strong holding epoxy, and then they're ground after they've been epoxy down. Got it. Great. How do you call your custom knife? Is it honest as well? No, Ernest is a name that they picked at the factory because I call them minimalists because it was pretty straight. They're very minimalist as a design. But some guy named Alan Foltz, which is a giant and designed the real minimalist for CRKT, already took the name. So I would feel ashamed to try and imitate such a giant myself. And so we went for Arnis, which is another name for Kali, which is martial art, I believe. And they choose the name. I didn't say anything about that because it was okay. So I'm no good with name. I just call them knives.
I see. Yeah, yes. I had this talk earlier with Jesper Voxnes, and he's also said I called him. No, I asked him why did you call your custom knives all F1, F2, F3? Yeah, he said it's because of the every big company has a lot of lawyers behind them because of names. So it's not easy to name a knife That's those it. days. Yeah. Especially when you call a cat cat and the dog dog. I have no fantasy. So. Yeah. So just is there another fixed design from you incoming or in plan? Do you plan? Well, we're planning a lot, but actually, we have some blade variation of the two existing fixes. And Yeah. one is coming out, I hope, before the end of the year, and it will be another version of the Kali. Yeah. And we may look into another blade shape for the harness. You mean for the Kali another blade shape? Yep, another blade shape, which will be a spear point. Oh, Oh, nice. And we're also working on a folding knife I designed. But before that, we're giving priority to the look, which was very popular at the IWA. And after the look, we're working, of course, on Fenix's favorite, which was the Logan Mini. Oh yeah. Still But the waiting for look is that. about to come out. got It's it. almost ready. There are another few things which are pretty new for us, and they are pretty exciting because they are pry bars, and the pry bars is not a thing Europe is famous for. Mm-mm. We don't have a German pry bar, not in Solingen Bolt, but there are not. I can't remember any pry bar from Italy, but there were maybe one or two, but this is a pretty new thing. Yeah. Is this one of your ideas? Because I know you build a lot of pry bars, or is it? Well, the idea of making a pry bar was actually mine, but the design is all by Luca. I Uh, got it. I told him that we needed to make a pry bar because the EDC market isn't only knives. Yeah. And you can see that clearly when you browse EDC groups from USA or from abroad. And I wanted the pry bars to be small, so you can attach them to your blade. Because I mean, you don't need them to pry open a door. You just need them for everyday tasks. But we're working on a slightly bigger design without the bottle opener, because from the feedback, some told me the bottle opener is pretty useless. I mean, we all have another bottle opener at least, and like the Don't Worry Stone or stuff like that. And also, you can always use the pry bar as a pry opener, Yeah. as a bottle opener. And so So this design is Luca, but yes, I used to make a lot of pry bars before making knives. got it. And can you tell us something about the bigger version? Will that one coming this year as well, or is this? Well, I don't know if it's coming this year. For sure, it is coming, and we're planning to have it about 15 centimeters long and about four to five millimeters thick. So you can also use it for slightly heavier tasks, and probably it will sport belt clip or a leather sheath, very similar to the one I use for my minimalist harness. Can call them as you wish. So you can put it in the pocket and always have them ready. The steel will probably be the same, so it's hardened stainless steel like this one, and the hard
the hardness is kept low, so they won't be fragile. I mean, we could take the steel up to 60 HRC, but it won't be a pry bar. We don't need them to be sharp. We need them to be resilient. And so Yeah. keeping that at 52 to 53 HRC means that this won't break. It will eventually bend, and you have to use a lot of force, but it won't break on you. And that's important for a pry bar. Yes, it's also amazing that you build a pry bar for 34 euros and 39 euros. It's great. We love it that you decided to do that. I mean you are pretty new in business and you need to make decisions. But I think it's great to be straightforward. Yeah. Thank you. Yeah. I think it's also pretty rare to get a pry bar at this, you could say, good pricing, because the most pry bars I know are more or less above 100 euro, and these are top pry bars doing everything you need with an more than appropriate pricing. Thank you. Something sweet news. Again, we want the EDC to be used. I mean, we all love those fancy pry bars over the 100 US mark, but who's gonna use it to effectively pry something open? I want them to show in the pictures, and I want to see them well loved, worn out. I much prefer someone who comes and tell me, well, my pry bar bent because I was using it as a pry bar. I will always switch it for a new one if he wants. Oh, Okay. there's a task we need to fill. Same goes for the knives. I mean, use the knives. As long as you use it as a knife, and of course you won't cut open a tank with your knife, I will always try my best to repair your knife or give you a new one. That's my point of view, because I have had experience in the past where you just break like a belt clip or something, and they told you you needed to pay for the spare part, you need to pay for the shipment. This is not correct. I mean, we are all. I'm part of the EDC community before being a factory owner. And I'm a knife lover much before being a factory owner. So I want to stay between the EDC lovers and in the community first. Yeah, that's cool. It's great to hear. It's not always that way. So I think Joe was here lately. Joe was the one who put us both of us to your booth at the IWA. And was fantastic to see that kind of older companies are getting to change to the EDC, because we want more than knives. We always want a lot of knives, but we are also into pry bars or gear. So yes, it's cool. We have the track as well. There's the Mercury track is not. I don't think it's a new knife, isn't it? It's new in our shop, but it's a review of an older design. The older design, I should have it somewhere. If you give me just a second, I'm gonna take the old one. We will show you the track. Das Track 1 vorweg, das Track ist nicht 42A-konform, weil es nämlich 13 cm Klingenlänge hat. Okay. Yeah. Here I am. So, this is the original. Yeah, this is the original one. Wait, I try to point my light
a bit better. Yeah. We can see it. Pardon my very poor quality video, but No, don't mind. We can see it. Yeah. okay. So It's the old one is called Old Chap, and it's another name. yeah, it was meant to be an hunting knife. And with the track, we tried to renew the line. As you can see, it became a full flat grind. We introduced micarta as an handle, and this way it became a multi-purpose knife for food preparation and bushcraft. I think it lost a bit of toughness as it became thinner than the original one. You can see the original one had some sort of smaller bevel, and so it was kept thicker at the spine. This one is a full flat, so it's a bit lighter, more slicey, and more not EDC oriented really, but yeah, easier to carry probably. Good. And it's a two screws only on the. Yeah, I think the older version had 3 screws. the original one had 3 screws. Yes, Yeah. the new one has only 2, and all of the handles, pretty much like the Kali, are all interchangeable. Ooh. So we are planning to start offering scales as well. So you can buy your olive wood one, and then if you fancy a nice orange G10, you can always add that to your collection without having to buy another knife. Which, of So course, you if you want. want to buy, is okay. But and Uh, stone washed for the micarta and satin for the wood, if I remember correctly. You can see. And the scales will be available in the future for the track as well as for the Kali, right? The Kali for sure, Okay. as well as the inlays for the look. For the track, I hope so. We have tried different options. I've seen different options, and I like them all. So I hope we can have them I out got it. sometime in the future. The old version is Scandi. Is Scandi right? Is this his name in English? Scandi? No, Scandi is more. Sort of Scandi a is Scandi grind. more flat, I think. So it's more like a saber grind, I think. Is it? Yeah, it is. Yeah. Nice one, Phoenix. A saber grind. Yeah. Saber grind, yeah. That's. I think I don't miss any questions. So, guys, let me know if you have any questions to Matteo or to Mercury. No, I think they are all shy. I am as well. This is my first time. Matteo, there was last weekend there was a knife show in Germany in Solingen. I know. Just want to let you know that you should come. I will absolutely do next year. I missed it, but this time wasn't my fault. We had some family issues with hospitals and stuff, so alas, I wasn't available. Do you think you will be? Are you thinking about to visit as a EDC and knife nut, or are you thinking about to visit to be there with a booth or a table? Probably both, as we will try to have a table because you told me it's worth, and I absolutely trust your judgment. But I'm not able to stay put at my table for more than half an hour at a time. So I will be going around waving my tail and Yeah, got it. you saw me at the IWA and how I was excited. So Yeah, yeah, got it.
There are a couple of questions for you. What's Yep. your favorite movie? Ooh, that's a hard one. Probably The Matrix, because of the idea behind it. Okay. It's impossible to say it isn't true. I mean, we all know it's science fiction, but it may not, and you won't know. So that's the genius part of the movie. So take your pills. Pill. Maybe both. Do you plan to give the Arnes a letter sheet as well, kind of like the Kali has? I think with a clip, or is this? The first plan was that, but then we had feedback from the public, and they wanted Kydex because of the sleek look, and we went for Kydex. But I much prefer leather myself, and as you can see, I do leather for my minimalists. And so, yes, probably in the future, some sort of leather option will be offered. Okay. Jetzt die letzte Frage stellen. That's interesting one. Yeah. It's, So, Okay, what's the number my factory produces per year? Actually, a lot, but we have many different kind of knives. We make kitchen knives. We make professional knives like electrician knives. We also make blades for the agriculture. So it's hard to say. To give you an idea, the first run of Arnis was 400 pieces, which isn't very much, but not too small as a production either. And we are a very small factory. Luca is currently struggling because we've been ordered 1,200 pieces from a company, and he is basically alone to do the job. And so we aren't able to put out big numbers, but we want to keep our knives in Italy. It will be easy to outsource some of or all of the production, but then they won't be made in Italy, and we take pride in the made in Italy brand on our knife. and is everything made in Italy, even the cheese, the leather cheese? Everything is made in Maniago. Sourced locally. Bottacin Pelletterie is the guy making the leather sheets, and they're basically hand sewn. All of the knives are hand sharpened, for instance, hand assembled, and this goes also for the folders. And this is the same for pretty much every factory in Maniago. You may think about the big factories like our brothers Fox, Lion Seal, and think that they are some sort of automatic knife making factories. No, they're not. There is people sharpening the knives as I do in my garage. Got it. I don't have a question. It just came in my mind. Yes. Can you tell us something about the Maniago Knife Festa? Oh, What is okay. Coltelli in Festa, which means the knife fest, as you said. He is a weekend, usually between the end of August and the beginning of September, which is held in Maniago every year. All of the factories have stands and will show outside. There will be open factories for visits. All of the factory owners are
out in the streets, so you can talk with Mr. Mercury or Mr. Lion Steel, and they show new designs. You can speak to them about how they make knives, and there will also be some historical sites like forgeries and stuff open for visit. And then there's the museum that shows the history of knife making in Maniago since the last century. And Maniago itself is a very, very beautiful town. Food and wine are, of course, exceptional. And so you can visit for the knives and stay for the place. I strongly suggest you. We will. There's something we plan with Maniago. So yes, we are just right. I can't tell anything right now, but there's something we were kind of planning to do a big trip with everyone can come and who's able to come. But yes, we will announce it hopefully very soon. So just in case you are thinking about to be there in August, yeah, That would be awesome. would be great to be with a big German group to visit you and maybe doing something like a wine tasting or something like that. It would be I'll be waiting with my arms open. perfect. Perfect. And also, I didn't mention there is a custom show. There are about 40 knife makers from all levels, but many of them are masters, maestro level. Okay, and they're showing their knives in the middle of the center plaza, and you In can. Maniago at the knife festival. During the night festival, there is this stand in the center of the plaza where about 40 knife makers are showing, and you are exhibiting, and you can talk, touch the knives, and even buy them if you want, if you wish. Okay. I have been exhibiting for the last 2 years, but now this year I will be at the Mercury stand, so I won't be able to have my table. You mentioned before there are masters. Do you have knife making masters in Italy? Is there a rank you can reach? We have a knife making guild actually, which is called the Corporazione Italiana Coltellinai, which means knife making guild, Italian knife making guild. Okay, Sounds and good. you have 3 levels. You have the the entry level. Then there's an intermediate where they acknowledge your ability, and then if you are brave enough, not only good, but brave enough to take the exam, because the exam is very hard. They will judge a lot of aspects for your knives. You can become a certified master and have the maestro title on your card. And with that, you have access to some important shows like the one in Milan, which is only for masters, and it's the first stepping stone for the AKI in the United States, which is probably the most famous custom show in the world. Yeah, I see. I will just switch into German for a little note. Ihr Lieben, das mit dem Maniago Knife Fest ist unser Ernst. Wir planen wirklich da etwas zu planen mit eigener Anreise oder beziehungsweise ab Venedig. Venedig ist der nächste Flughafen, oder mit eigener Anreise und dann, dass wir da gemeinsam das Fest besuchen. Das heißt, wir planen da gerade so ein kleines Programm mit einem befreundeten Reiseunternehmen. Mehr Infos bald. Ich hoffe sehr bald. So, Matteo, thank you so much for joining us. And maybe we can do that again if we got the folding knife, the look. Okay, ready whenever. Weeks, maybe. Yeah. Oh, there's one. So this is a early prototype, but yeah. this is the green micarta one. I promise I'll have a better webcam for the next time.
Yeah, but it's okay. So it's like, it's like a little bit secret and kind of teasing. Yeah, it's a third world internet connection. That's the issue. It's good to hear that Germany is not the only country with a bad internet connection. No, you don't know bad internet connection. Trust me. I won't be so sure about that. I can't stream my definition. Oh, Okay, ouch. that's the idea. Thank you so much. And I wish you. There's another question. How do you say walk and talk in Italian? Oh, I think it's chiacchierare. If you're talking about the saying, if you talk about the walk and talk of a knife, actually it's the azione del coltello, meccanismo. Don't know how to. I know the English terms much better about the EDC than I do with the Italian ones. Yeah. We spoke about a couple of days ago. It's the same in German. You don't say some things in German because it sounds better in English, like pivot screw or like pivot or just I don't know, kydex cheese. Yeah, but also because it's the scene is not so well known in Italy. I mean, the scene is mostly American. Okay, so English is the language for EDC. Yeah. Yeah, definitely. You talk about the pry bar. I know there is a in Italiano. In Italian, we call it piede di porco, but it's not the same thing. Piede di porco is a big pry bar used for opening the doors, but you don't have a pocket pry bar in your pocket. No. Yeah. I think we have the same in German with Brechstange. Yeah. Yeah. Perfect. Thank you very much. It's been a pleasure. It was great to hear from you again. So see you soon. Bye. Good night, everyone. Bye. Bye. Good night, Jeff. Goedenacht.